Hello, dear viewers. Today I'll be talking about the letter O. As you remember, in the previous videos, we talked about letter A, letter E, letter I, and today I'll be talking about letter O. A brighter future we have found. Egaa akkuma beekamu qubeen O'n dubbifamaa fi dubbachiistuu adda addaa wajjin dhufuudhaan sagalee adda addaa jechuun akka qabaatan ni gooti. Kanaafuu qubeewwan akkamii wajjin hoo dhufte sagalee akkamii qabaatti kan jedhuun har'a viidiyoo irratti isinii hojjette stay with me. Okay, seerri jalqabaa yoonif on kophaasii dhufte if O comes between consonant sounds it will have O sound or kind of between O and For example, pot, hot, rod, dog, folk, court, and there are many more words like that. So it will be pronounced as This is rule number 1. And the second rule is seerri lammaffaan yoonif on lama taatee dhufte sagalee U jedhu qabaatte jechuudha. Fakkeenyaaf book, look, Google, pool, wood, stood, and there are many words like that. Okay? Egaa inni kun seera lammaffaadha. Garuu haala kanaanis dhufanii ammoo kan seera cabsan immoo jechuudha. Fakkeenyaaf blood, B-L-O-O-D dha. Garuu blood osoo hin taane kan jennu blood jenna. These are exceptions. So blood, flood, door, floor, and there are few words like this. The good thing is these exceptions are few in number, so we can have them in our mind. Egaa xiqqoo waan ta'aniif sammuutti qabachuu hin dandeenya jechuudha. Kun seera lammaffaadha. Seerri inni sadaffaan immoo kami yoonif O fi M bakka takkatti yoo dhufan sagalee O jedhu qabaatu. For example, soap, S-O-A-P, soap jenna malee so-ap hin jennu jechuudha. Soap, bought, got, goal, lord, road. You see? O, A bakka takkatti sagalee O jedhu qabu jechuudha. Rod. You understand? Okay, inni seera sadaffaadha. Seerri inni afuraffaan immoo yoonif qubee O fi qubee U bakka takkatti dhufan sagalee O jedhu nuu kenna jechuudha. Like sound, found, hour, doubt, shout, south, and there are many more words like that. So O and U will have O sound. Isin galeebi sagalee O jedhu qaba jechuudha. Ammoo akkuman kaawwan irratti isin hime kan seera cabsan immoo as ni jiru. Fakkeenyaaf for O jennu for F-O-U-R dha. Kanaafuu akka O akka sound jennee dubbisneetti dubbatu O jennee dubbisna. For shoot, would, touch. Seerri inni shanaffaan ammoo if O and W come together. Yoonif O fi W bakka tokkotti immoo dhufan akkuma isa sound jenne O sagalee baafne san ammas sagalee O jedhu baafne jechuudha. For example, C-O-W, car. You see? Car. Now. How. Town. Down. Wow. Okay? Booddeerra activity waan isin kennuuf isin immoo kan sammuu keessa jiru kan seera kana wajjin deeman jechoota seera kana wajjin deeman jechootaan fayyadamee alatti immoo isin katabaa ni shaakaltu. And now this is the sixth rule. If T-I-O-N, together in a word, it will have shin sound. Okay? Action, motion, location, mention, education, condition, and there are many words, You can think of other words. Okay? Jechoota haala kanaan immoo dubbatan hedduu jira. Kanaafuu exceptional kan dhaan ni jiru. Normally shin kan jedhu kuni SH sagalee shi qabaata. Garuu TION nis sagalee shi qabaachuu hin danda'a jechuudha. You understand? Inni torbaffaan immoo maali? Yoonif SSION bakka takkatti immoo dhufan ammas sagalee shi jedhu nu kenna jechuudha. Fakkeenyaaf mission, passion, discussion, profession, confession, session, depression, and you can name lot of words like that. So, shil jennit dubbisna jechuudha. Seerri inni dhuma ammoo yoonif S-I-O-N immoo bakka takkatti dhuma jechaarratti immoo dhufan sagalee jin jedhu kenna. Look, yoonif S-I-O-N bakka takkatti dhufan
shin yookiin nuyi yoo immoo eessiin takka taate ION ni hojii kufee like this sagalee jin jedhu kennu jechuudha. Like vision, division, revision, television, occasion, version, and you can list many other words. Okay? Kanaafuu qubeen O akkaataa galumsa ishee irratti haala kanaan sagalee adda addaa filuudhaan jecha keessatti akka dubbisnu gochuu hin dandeessa jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana yoo ni ilaaltan jechoonni O qaban haala kamiin dubbatu akka qaban ni hubachuu dandeessu. Amma immoo jechootan asii olitti isin eere kanniin hiika isaaniin isiniif hima gara hiika isaanii adeemu. Okay, amma immoo hiika jechoota kanniitiin isiniif mul'isa. Oon kophaas yoo dhufte akka Ootti dubbatteerra. Xiqqoo akka jidduu O fi Aattis pronunciation isaa warra biyya alaa haala saniin dubbisu. So like pot okkotee jechuudha. Hot jechuun OA. Road, ulee, dog, saree, fog, hurree, code, koodii isa kompiitaraa yookaan immoo moobaayilaa ta'uu danda'a. Got argachuudha. Warri seera kana cabsan ni jiru like to and do and to. And seera inni lammaffaan ammoo yooniif all lama taatee dhufte akka Utti dubbatteerra like book kitaaba, look ilaaluu, Google not Google but Google is internetaa sanii, cook bilcheessuu, wood muka yookaan qoraan, foot miila, and stood darbaa isa stand jennutidha. Dhaabbatee yookaan dhaabbatee ture. Inni sadaffaan yooniif O fi N bakka takka dhufan sagalee O jedhu qabanneerra. So that is saamunaadha. Coat kootiidha. Isa suufii wajjin uffatamu. And boat bidiruu jechuudha. Goat re'ee. Goal galma yookaan goolii isa kubbaas hin ta'a. Load ba'aa jechuudha. Load. Road karaadha. So akka O'tti dubbataa jechuudha. Inni afraffaan ammoo yooniif O fi U'n bakka takka dhufan sagalee Aw jedhu qaba. Like sound sagalee and found arge pastifying diiti. And hour keenya doubt shakkii shout iyyuu ground lafa south kibba jechuudha. Warra seera cabsan immoo jiru like for should would touch seera isaan kanniin ala jechuudha warri kun. Okay, so isaan kan ni qabanna malee seeraan qabanii. Inni shanaffaan ammoo yooniif O fi W'n bakka takka dhufan sagaleema akka asitti Aw jenne laalle kana Aw jenne dubbisne kanatti dubbisne jechuudha. Like cow saa jechuudha. Now amma how akkamitti crowd tuuta and town magaalaa and down gadi wow ajaa'iba jechuudha. So warri seera cabsan immoo ni jiru. No, low, borrow. Okay? Seerri inni jahaffaan ammoo yooniif TIO bakka takka dhufe sagalee sh jedhu qaba jenneerra. So action gocha jechuudha. Nation saba, motion sochii, location bakka, mention erguu, education barnoota, condition haala. Okay? Normally sh kan dubbifamu is H kana garuu isaan kunniinis akka shiitti nu dubbifamu jechuudha. Good. And the other rule is if we have SSION together isaanis sagaleema sh jedhu qabu. Like mission ergama jechuudha. Passion onnachuu yookaan kaka'umsa. Discussion marii. Profession ogummaa. Confession qalbii jijjiirrachuu yookaan waadaa seenus ta'uu danda'a. Session yeroo. Depression muuka'uu yookaan garmalee dabbaramuu. And the last one is if S, I, O and come together, they will give us J sound like vision, mul'ata, division, qoqqoodinsa, and revision, keessa deebii, and television, TV jechuudha. Occasion, haala, version, gosa jechuudha. Hiikaa kanneen hiikaa waraqaarratti barreeffatanii akka qabattan hiikas itti bartuu. Good. Egaa hiika isaanii
ilaaltanii dabtara keessatti barreeffattanii akka irraa bartan abdiin qabaa. Maaliif jechoota haala walitti dhufeenya isaaniitiin firummaa isaan qabaniin tokkummaa isaan qabaniin yoo kan qo'annu ta'e jechoota sanniin hiika isaanii haala salphaa ta'een sammuutti qabachuu hin dandeenya. Amma immoo haala dubbisa isaaniitti adda waan qo'anneef akkamitti dubbachuu danda'u kan jedhu sanis haalaan yaadachuu dandeenya jechuudha. So it's a very wise way to learn the meaning of new words. Okay? And finally, amma immoo mee ani jechoota hedduu isin kenneemi seerota kanneen jalatti amma immoo isin seerota asirratti tarreeffaman jalatti jechootaan an hin eerree jechootaan an hin tuqne isin ammoo mee as jala kaa'u yaala. Jechoota shan seera tokkoon isaaniiti jechoota shan barreessuuf yaala. Haala saniin yoo shaakaltan immoo sirriitti hubachuu dandeessu waan ta'eef viidiyoo kana dhaabati haala saniin dabtara irratti barreeffadhaa. Ani viidiyoo kiyya asuma irratti dhaabaa. This is Stars English and I'm Malkamu. If you like this video, share, subscribe and like it. Thank you so much for watching.